Appears I'm live. Hello everyone and welcome to the channel. My name is Asmogan, and today we're going to be playing some Atomic Heart. Yes. Goody. I'm excited, I must say. Truth be told, I actually wasn't as hyped for this game as some others. I mean, I was a little bit more hyper-focused on Hogwarts Legacy in terms of, like, recent releases. But I was tacitly interested in Atomic Heart. But I think what really sold it to me is I saw a gameplay trailer about, like, I want to say exactly a month ago. And that actually looked really hyped to me. Like, actually seeing the gameplay, up to that point I had only heard from, like, word to mouth about the game. Like, people would be like, oh my god, this is Atomic Heart, are you interested in it? I'm like, oh, what is it? And most people pitched it to me as like, oh, this is Atomic Heart is it's like Russian Fallout. I'm like, well, I thought Stalker was Russian Fallout. And then some people would say, oh yeah, well, yeah, Stalker's Russian Fallout. I guess this would be more like Russian Bioshock. Oh, okay, Russian Bioshock. And then some people were claiming it's Russian System Shock. It's like, at this point, it's just Russian something. I don't know a ton about the game. I know it's an FPS. I know there's an open world. I know there's all that fun, exciting stuff. But outside of that, I don't know all the finer details. Which actually is kind of a benefit, because I'm kind of going in blind, and I'm happy I'm going in blind, because I'm excited to go into it and find out what the game is more from a direct experience. Now, I will say, the one other piece of media I have seen on this is the Jensen Ackles trailer, which dropped like 2 or 3 days ago, if that. Actually, it might have been a whole week. I don't know. Time flies every time I look around. But yeah, the Jensen Ackles trailers was interesting. Like, I was not expecting it, to be sure. I mean, they teased the Hogwarts Legacy game in it, and they just had Jensen like freaking smashing shit up. So I don't know. That was hilarious. Hey, Sigsar, how you doing? Oh, must be morning where you're at, right? Morning, or it might be early morning. Jeez, are you like 12 hours ahead of me? Yeah, it's gonna be like 8 a.m. for you. Well, good morning. I hope you're having a good breakfast, kitty. You're probably getting ready for work, but it's good to see you. So real quick before we begin the game, I did do a couple things here. First off, I'm playing the game with Russian audio, so the voice actors are all gonna be Russian. For me, that's just to really put me into the setting. Like, I feel like, since it is a Russian setting, listening to Russian dialogue, I think, is the most appropriate. Additionally, there will be subtitles, obviously, so I know what's going on. I don't speak Russian, but I think it'd be most fun to play this game with Russian dialogue, to sell the setting more, I think. You know, add to my immersion. Hello, Cindy. How are you doing, you beautiful woman? It's my day off, so I'm gonna chill with you. Oh, well, I'd love to hear it. I'm glad you're having a day off. He's a buzzing bee. And a ghost, then now you're a bee. What's next? Anyway, that's the only other thing to note. So yeah, Russian dialogue, but English subtitles, so we're not gonna miss anything, hopefully. Alright, new game. Okay, this must be the difficulty selection. Peaceful Atom. We are pleased to welcome you to an easy sightseeing tour of Facility 3826, comrade. Comrade, spectacular and dynamic battles with robots won't take too much effort or distract you from the narrative. Of course, you'll still have to fight, but only the plot will keep you on your toes. Local malfunction. Do you like to overcome difficulties? That's admirable. We'll leave you to it. This is no walk in the park. Some combat situations may seem difficult, and objectives will require know-how, but you can always be inspired by a sense of your own superiority after completing each stage. Just try and stay more alive than dead. Armageddon. Do you have a vivid imagination and dark thoughts? What can you do? That's just how it is. Buckle up. A real nightmare is in store. But you'll need experience, reaction speed, and the skills to properly manage your resources to survive. Save your bullets and always keep one in reserve for yourself. Yeah. You're kind of high on dermatite. Oh, okay. Well, this will be entertaining. Booby. Oh, I get it. Okay. Well, everyone loves a good pair of boobies.
There'll be mechanical ones on this one. Anyway. I guess we'll do local malfunction. I usually, when on a first playthrough of a game, I usually do like the medium or normal difficulty. This seems to be easy, normal, hard, so we're just gonna go with normal. Fantastic. Let's do this. Charles Tip. Люблю это место. Кругом позитив. Наш комплекс челней изначально создавался с позиции заботы о комфорте сотрудников. Отвали, перчатка, сам знаю. Я тут не впервые. Oh, they're just throwing us right into it, aren't they? Еще и время останется. Потом на аттракцион сходим. They establish in like 3 seconds that our glove is sentient and we speak to it. На платформе ИКАР. Передовое достижение науки. Платформа ИКАр была запущена в 1950 1950. Okay. Тут живут и работают самые светлые умы со всех СССР, включая Германию. The German SSR. Чтобы попасть сюда, нужно быть действительно увлеченным и блестящим ученым. Дорогой товарищ, газировки не желаете? С удовольствием. I didn't click anything. Thank you for the soda. P3. Опять секуха в дереве застряла. Всегда веселюсь, когда вижу. Навигационные системы роботов непрерывно совершенствуются. Заметно. Talk about throwing you Погода into a setting прекрасная. Красота. with a beautiful day. I gotta say, the color palette is really bright. Which I like, but wow. Что с твоими машинами, Андрей Михайлович? Че они тебя разбегали? Совсем Вовчиков распустил. Поломались они с утра, что ли? Третьего нас особенно сбоит. Мне фасады красить к празднику, а они вон что исполняют. Pet pig. Дай-ка код управления. Я настрою. А ну, держи свинку. О, спасибо, бабуль. Код 0451. Так. Давай-ка. Построились. Давайте, бамс. Move it, move it. Работать. Ух ты! Получается! Спасибо большое! С праздником вас! Доброе утро, сынок. Как настроение? Отдохнул? Доброе, Дмитрий Сергеевич. Так точно отдохнул. Жду указаний. Как тебе твоя новая перчатка? Лучше, чем старая. Приживается. Иначе быть и не могло. Я лично разрабатывал это устройство. Будь с ней аккуратен. Она важнее, чем может показаться на первый взгляд. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сберегу. Сейчас отправляйся в лабораторию для завершения интеграции перчатки. Сынок, у меня много дел. Михаил Штукхаузен введет тебя в курс дела. Я свяжусь с тобой позже. Вас понял. Okay. Interesting. Товарищ майор, вам надлежит прибыть в лабораторию в воздушном порту. Вас ожидает автомобиль «Турбина». Вам все понятно? Понятно, не занудство. Я рад, что у вас не возникло вопросов, хотя бы на этот раз. Иди в жопу, зануд. Dickhead. I'm rethinking my decision to have the audio be in Russian. It does add to my immersion, but the problem is everything's going by really fast, so I'm having like seconds to read it. So I'm thinking I'm gonna switch that. If it was a little slower, I would keep it, but it's unfortunately, crap. Looks like I have to go to the main menu to do that.
English voice acting is pretty bad. Well, let's keep. Well, for now, let's just keep going. Let's get through like the entire. I'm assuming this is gonna be like a tutorial section. Let's get through the entire tutorial section before I write it off. It's just the information is being dropped really fast, and I can read pretty fast, but it's also trying to take in the information. Совсем скоро начнется выступление генерального директора предприятия 38. I'm getting iRobot vibes from this a little bit. Clearly what's about to happen is there's gonna be a robot, like, rebellion and shit. Pretty cringeworthy with its dialogue? Oh, really? Well, I don't know if language will fix that. Приобретайте вестник предприятия, товарищ. Всем направлениям прорывы, как раз к полимеризации, и в биологии, и в робототехнике, и в оружейном Biology, деле. robotics, gunsmithing. Oh. Прогресс не стоит на месте. Именно так. Аж гордость берет. Does it fit with pride? How do I move down my options? В I области guess I just робототехники press как дела? the... Говорят, через 5-6 лет роботов уже будет не отличить You're от pretty людей. distinguishable from humans, Обещают, actually. что Thank you very much. антропоморфным моделям вроде меня полностью обновят покрытие на отзывчивую к мельчайшей мимике полидерму. Вот так придете купить газетку и даже не догадаетесь, что разговариваете с роботом. Как по мне, то лучше, когда сразу видно, кто машина, а кто человек. Yeah, that's a scary thought. Oh, but make sure to leave a like on the stream, guys. You know, it always helps with the algorithms, pushes things, you know. Always love your support. Anyway. What's going on in biology right now? А что там в биологии нового? Решительно все, дорогой товарищ. Вот, например, завершили разработку экспериментального витаминного комплекса, который обещает срок жизни каждого советского гражданина 100 and довести до 150 150 лет. Certainly an innovation. Это ж сколько терпения нужно, A чтобы lot of столько time to жить. kill. In the business, we call this foreshadowing. We can tell me about gunsmithing. I'm asking as a professional. Про оружейное дело можете рассказать? Профессиональное любопытство. Заметка про новое оружие скромная, но вроде как товарищ Калашников, основываясь на работах Гаусса, собирается улучшить электромагнитное оружие. Мощность обещают поднять в 3-5 раз. Я бы из такого пострелял. Но по мишеням, конечно. Okay. Interesting information. Но не буду вас отвлекать. Всего доброго. So, just from a gameplay Газеты мне сейчас только perspective, не хватало. I Какой она? could be dead Газета wrong. существует в качестве источника информации, если вы не в курсе. Source of Я в information. курсе, что для этих целей мне прилепили на руку тебе. Товарищ майор, хочу напомнить, что я могу выводить на сетчатку вашего глаза информацию об окружающем мире. Это не заставит вас стать умнее, но читать вывески и плакаты будет удобнее. Воспользуйтесь встроенным меню вашей перчатки. Вот паршивец. Кто возьмет прибор мысли, Okay. обретает в жизни смысл. But So, with us asking the newspaper bot about those specific categories, I'm thinking maybe that ends up being part of like the RPG tree in this game, if there is one. Again, I'm going in very blind to this game because again, I was mostly focusing on the Hogwarts Legacy stuff, and I only was sold on the game about like a month or so ago. Actually, it's probably closer to like 3 or 4 weeks ago. But that's when I was actually sold on this game. But I have looked into next to nothing outside of a single gameplay trailer. So I know I know virtually nothing about the setting. Or the game in-depth game systems. I know it's an FPS, obviously. But I'm wondering, like, with each of those things, like we asked about biology, gun making, and there was one other one.
robotics. So I'm assuming there might be some kind of like RPG tree with those, maybe? I might be getting ahead of myself with that. It could just have been like specific topics of the day I could have asked the character, and it really has nothing. It's narratively involved, of course, but it's not necessarily system-wise connected. But it's cool to think that could be like the RPG trees, right? Like you could focus points or attribute points into biology, into gunsmithing, and to robotics. I think that'd be cool. But again, I might be reading into that too much. Wiki wiki! Товарищи, присоединяйтесь к коллективу с помощью системы мысль. I'm part of the... Our glove had like a little protrusion like that, so maybe these are like customizations. Добрый день, товарищ. Подходите, я в полном вашем распоряжении. Желаете получить мысль? Давно пора. Не-не-не, спасибо. Я просто смотрю. Зачем смотреть, когда можно получить это уникальное персональное устройство прямо сейчас? Я могу подобрать... Like, cybernetic implants and robotics like that are fascinating, don't get me wrong. But the one kind I would be incredibly, like, about is most certainly neural implants or neural alterations. Especially if it has anything to do with automation. In this regard, the robotics automation. I don't know, that would make me really nervous. Like, replacing a limb doesn't sound so bad, but... not the whole neural implant thing. Like, no, I'm good. I'm good, fam. No good for that. Okay, go around the crowd. Oh, right click is zooming, obviously. Bawoos! I'm trying to take in the environment. This looks fascinating. The art direction of the game is beautiful so far. Like, I love the color palette. Столько счастливых и благополучных людей на улице. Как в Китае. Just like in China. В Китае, товарищ майор? Да где я только не был. Ну, в Китае, может, и нет. Предприятие 3826 располагается не так далеко от земли союзного Китая. Мне нравится дух этих людей. И говорят, там красиво. Не врут. Не спеши. It's interesting to see communism portrayed in such a positive light. Especially since, like, how genuinely awful and evil communism is. For a realistic look, it seems colors aren't as saturated as I hoped. Okay, you were hoping for a more saturated look. Oh, I think they're pretty bright. Угу, я безмерно рад. К делу. У меня мало времени. Разумеется, перед вами будущее советского образования. Личная разработка академика Сеченова «Полимерное просвещение».
Сегодня миновали дни, когда граждане СССР должны были тратить годы на посещение учебных заведений. Сегодня достаточно сделать инъекцию нейрополимера, содержащего информационные знания, например, физико-математического вуза, и вы образованный гражданин. Хотите выучить корейский язык или получить степень по ядерной физике? Может, желаете обучиться игре на пианино? С запуском коллектива 2.0 такие знания будут доступны каждому. Ой, да, знаю. Можно пропустить эту прелюдию? Простите? Ну, конечно. В вашем случае потребуется что-то более действенное. Однако инъекции нейрополимера все равно понадобится. Товарищ Сеченов знал, что вы придете, и уведомил меня о вашем прибытии, агент П3. Возьмите эту капсулу. Uh-huh. Well, hey, Gamer Brony, the robot faces are creepy as fuck. I think it's supposed to be. From a design perspective, though, it is kind of interesting they would go for a doll face. Oh, wow, hand's not looking good. Только что вы добавили в свою перчатку функции сканера. Сканирующие пространство датчики перчатки посредством нейрополимера установили через вашу нервную систему прямую связь с полимерной сетчаткой ваших глаз. Сканер активируется специально предназначенным жестом. Пожалуйста, вытяните руку с перчаткой в сторону интересующего вас направления ладонью вперед. Сожмите все пальцы, кроме большого и указательного. Большой и указательный пальцы выпрямите так, чтобы они образовали между собой прямой угол. Сканер активируется. Офигеть, блин, кто придумал этот жест? Святая Инквизиция? The Spanish Inquisition. What? Alright, to activate the scanner, hold left alt. Okay. Оксись, дочь моя. Хочу заметить, что это очень удобный жест. Он был разработан нашим лучшим специалистом в области передовой методологии абстрактной интерпретации авангардного абсурдизма. А можно мне такую же травку, как у него? Мне показалось, или вы сказали, что у вас мало времени. Okay. Слушай, заткнись и сканируй, не мешай разбираться с оборудованием. Теперь у вас появилась возможность видеть скрытые от глаз объекты. Возможно, это поможет вам в будущем. А сейчас не смею вас задерживать. Okay. I suppose we'll get to use that utility more often later. I think this game is pretty dope. I mean, it looks fast. Напоминаем вам, что выступление академика Сеченова вот-вот начнется. I mean, we're already established that. Oh yeah, this is just asking for a Skynet situation. I'm sorry. No. No. I'm sorry. No. Here's my thing. Like, I'm not one of those people who's like afraid of a future where like robots are walking on the street and stuff and like doing. My thing is though, is there's certain regulations you should put in place. Like around like, first of all, true AI should never be like brought to bear. Like proper AI, like the full meaning of the term, an actual intelligence of the artificial variety. That should never happen. But with like a pseudo AI, like robot race, like I guess you could call it slave race. I mean, as long as you don't give them sentience, I don't see anything morally wrong with that. I mean, it's just at that point it's a machine. It's no different from a Roomba and stuff like that. You know, you make it human shaped, make it respond with human like type of interactions. But, you know, like, for me, don't give them sentience, don't go full AI, and certainly don't put this many on the street.
Like, fuck that. Hell no. There should be, like, I can imagine, like, a single household of, like, 4 or 5 people having one robot if they're, like, wealthy. Or, at the very least, better off. But this many, like, in an organized motion... Like, first of all, even if you take out the AI element, what if someone wanted to, like, perform a terrorist attack and take over these robots' minds? If they have any kind of, like, external control or signal, that can be hijacked by somebody who has the technical know-how, and even if the robot has no sentience or proper AI, it might be able to be hacked and therefore turned into a weapon. So, like, for me, like, I'm not full on, like, paranoid about, like, a Skynet type future, but this situation, like, this visual right here, this is nightmarish to me. No. Like, fuck no. I'd see a slave in a Roomba. What? Like, yeah, well, those people are fucking weird. It's like, here's the thing. Like, like, for me, I don't see any moral quandary with it if you don't give them sentience. Again, if we have, like, robot slave race like the Star Wars variation, first of all, whoever came up with the idea of giving, like, droids in Star Wars sentience, they're the real prick. Okay, they're the asshole, not the people who make slaves of the robots. In my opinion, the person who gave the robots sentience should be held accountable for that. It's like, that's your fault. You gave them a sense of self. You gave them emotion. Don't do that. Like, the one type of, like, this is going to sound really dark and fucked up, but I mean it. The one type of slavery I think we should all get behind is robotic slavery. But here's the thing. Don't give them sentience. Just give them pre-programmed, like, responses and stuff like that. But, and obviously design them around a function. But at the end of the day, if you don't give them sentience and self-awareness, then there should be no moral quandary about it. At that point, it's a machine. It's a true machine. It's just a functional Roomba, just more advanced. Where I do think there is moral wrong with it is if it has self-awareness, if it has sentience. If you give something true AI to the point where it's self-aware, then it's wrong. Because at that point, it's actual slavery. Like, you're enslaving a creature that, well, it's effectively a creature at that point. Yeah, it's made out of mechanics and wiring, but it's no different from a normal person at that point. So just don't do that. Just don't do that step. Don't go that last step, right? Like, I think you can go all the way to designing something to look identical to a human being. It's fucking weird, but I think you can go up to that point. But just whatever you do, don't give it self-awareness. That's like the one line you don't cross. Make it, like, really convincing, but don't go the whole ham and sausage, you know what I'm saying? As long as you don't do that, there's no moral wrong with, like, using a robotic, like slave. Again, it feels weird to use that term, but let's use a better term: a robot tool as a tool, because that's what it is. It's its function. It's not really a slave until you give it sentience, and that's just something you don't have to do with robots. And that should be the one upside with them. Is like, we should have no moral quandaries taking, I don't know, I-744-3 and putting him to, like, you know, cut wood and store it for the winter, or having him build your shed on days you can't even go outside. You know what I'm saying? Robotic labor force, yeah. Like, there should be no moral quandary with it. And you can avoid a moral quandary with it by just, again, skipping that step. Anyway, that's my TED talk here. Like call me evil, but I think it's perfectly sound to have a robotic, like, labor force and not be bad about it. Just don't make them Star Wars droids. Make them a Roomba with slightly more options. This is Nightmare Fuel. Сегодня мы с вами стоим на пороге величайшего события в истории человечества. Всего один шаг отделяет нас от удивительного и невероятного эволюционного скачка, который полностью изменит весь мир, столь привычный нам с рождения. И это не просто красивые слова.
Советский Союз за минувшие десятилетия. Благодаря моему открытию Товарищ нейрополимеров и майор, процесса проходите в полгода. адаптации стало возможно воплощение в жизнь глобальной и всеобъемлющей сети коллектив Вано. Сеть, в которую будут объединены люди и роботы. Сеть, в которой человеческая мысль будет управлять машинами. Сеть, в которой каждый сможет забыть о тяжелом, рутинном, низкоквалифицированном труде и посвятить... Отрадно видеть, что вы никуда не торопитесь, товарищ майор. Ваша машина уже подана. Код активации вы получите в кабинете академика Сеченова от одной из его телохранительниц. Я, Натюрлих. Люблю это место. Который раз здесь бываю, но не устаю удивляться. Как красиво сделано. Наш лифт только что прибыл. Объединившиеся в единый могучий разум, не знающий никаких преград. Именно благодаря этому устройству вы сможете отдавать роботам... You can control your robots with your mind. And that's not a two-way street, right? That is a genuine question. With the new Nora technology, you can control your robot. And that only goes one way, right? Да. That's it. Да. станут воистину безграничными. Изучить иностранный язык за 1 минуту. Выучить квантовую физику за сутки. Знать наизусть все шедевры мирового Oh god, искусства. that's trippy. Все это станет возможным после того, как вы разместите мысль возле своего виска. Для совмещения нейроконнектора с вашим головным мозгом вам потребуется лишь небольшая инъекция нейрополимера, которую вы можете сделать на ближайшем пункте полимеризации. Именно там вам выдадут мысль. 5 минут. Всего 5 минут, и вы человек будущего. Товарищ, пройди полимеризацию... Товарищ. Вот это размах. Наука — это сила. The Rule 34 Уважаю шефа material за for его this game. способность смотреть свысока на непреодолимые препятствия. Для науки не существует непреодолимых препятствий. Кроме болтовни всяких электронных перчаток. Получите код активации автомобиля, товарищ майор. Код принят. Автомобиль ожидает вас внизу. Не задерживайтесь, у вас мало времени. Мы можем вернуться тем же лифтом, на котором поднялись сюда. Why did they give Спасибо, them гений. names? Без тебя бы я точно не догадался. Oh, they're really tall. I just realized how tall they are. Yeah, there's gonna... I know there's already a shit ton of Rule 34 of these two. But now that the game is out, and now that we can clearly see how much taller they are than the player character. Oh boy. Oh boy, Rule 34 is gonna be busy this week. I mean, I'm all for it, but like, whew. Wait, am I going in a different direction? It says get to the turret. Yeah, so much Rule 34. So much. Oh my god. Сеченов на связи. Прости, сынок, не смог повидаться с тобой лично. Эти репортеры совсем меня одолели. Ну, что скажешь о Челомее? Вы отстроили It's the себе lady from отличный город Resident будущего, Evil шеф. all over again. Во всем Yes, Советском Lady Союзе такого не Dimitrescu. Я отстроил его не для себя, а Dimitrescu? для людей. Человечество стоит на пороге великих открытий. Однажды мы отправимся еще выше, к звездам. Такие воздушные замки перестанут быть просто мечтой. Они будут повсюду и станут отправной точкой в далекие уголки Вселенной. Я лишь помогаю человеку увидеть свое величие. Вы мечтатель, Дмитрий Сергеевич. Фантазия и наука идут рука об руку.
Большинство современных изобретений были давно описаны в книжках научной фантастики. Летающие аппараты, космические путешествия, даже роботы. Вы что же, взяли свои идеи из фантастических книжек? A lot of modern tech is actually from sci-fi. Человек рожден, чтобы мечтать и созидать великое. Но, к сожалению, в мире есть и те, кто стремится разрушить мечты. И тогда на сцену выходят такие люди, как ты, Сергей, чтобы защитить человечество в его предназначении. Нужно кого-то устранить, шеф? Как спокойно ты об этом говоришь. Надеюсь, до этого не дойдет. Но обо всем по порядку. Сначала тебе нужно значительно улучшить перчатку. Ты отправишься в лабораторию, где тебя встретит робот Терешкова и проведет в комплекс Вавилов. Это понятно? Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сажусь в машину. I'm waiting for the ball to drop, like when all the robots go like ape shit. Well, that's an interesting key lock. EDI who? Or who? I didn't mention the EDI. Пожалуйста, пристегните ремни безопасности. Мы желаем вам приятного полета. No problem. Safety first. Так, ну радио-то здесь должно быть. Весь Советский Союз ликует в связи с обновлением коллектива 2.0. Парады прошли во всех крупных я городах только что страны. оттуда, не надо. Власти Америки обеспокоены ростом уровня безработицы на фоне очередных гуманитарных поставок роботизированной рабочей силы. Мы заготовили достаточное количество устройств мысли. Дефицита быть не может. Успокоил граждан города Озерск председатель горосполкома товарищ Можно уже просто музыку. Другое дело. Lame music. Well, is there no heavy metal in this timeline? Come on, let's bring out the Powerwolf. Put on the Disturbed. Arch Evil. Come on, something. Dream Evil. Shinedown. Drops you from 100 feet. Oh, that would suck. Я вижу, вы наконец-то соизволили вылететь на задание. Не прошло и часа. Sehr gut. Я воль, майнфюрер. Что вы сказали? Я говорю, связь шалит. Но спасибо, Герштокхаузен. Все инструкции академик Сеченов мне уже выдал. Like, I saw a dialogue earlier mentioning a floating city. I didn't realize we were on one. Holy shit. Не кажется. Даже не знаю, почему ваш ответ меня совсем не удивил. Наверное, потому что я не уважаю шестерок и прохиндеев. Скажите, не сочтите за труд, а вы вообще хоть кого-нибудь уважаете? Уважаю, конечно. Дмитрия Сергеевича, например. Он меня на операционном столе спас. А вот всем остальным еще надо заслужить мое уважение. Ты мне лучше вот что скажи. Какого хрена мы летим на привязанной к роботу Колымаги? Что, нельзя было вызвать с базы реактивный самолет? Перемещение на автомобилях турбинах — это традиция. Память о том времени, когда предприятие 3826 только зарождалось, и мы ездили на этих машинах в наш первый научный комплекс. Ну ладно, допустим. А почему вашу традиционную колымагу тащит робот, который носит название «Шмель», но на самом деле похож на летающую свинью? Летающую свинью? Вы где-то видели летающих свиней? А вам коровы случайно не встречались летающие? Вон те, что ли, на кондоре? Я вижу, там какой-то гений вроде тебя забыл установить забор. Ну так они сейчас и полетят вниз. Товарищ майор, с учетом ваших вопросов, у меня возникло предложение. Давайте так. Вы будете действовать, а друг буду я. Да пошел. Заткнись. Лучше дай I'm getting Forspoken vibes between the glove and the player character here. I really hope it doesn't end up being like the Forspoken main character and this glove, because that is not something I want to repeat. I didn't play Forspoken, but I watched a playthrough of it because I knew I wasn't gonna like the game, and I couldn't get through the playthrough. Like, it was just so annoying. Like the quote unquote relationship between Cuff or Vambrace and the main character, Faye. On the ground. I mean, they're in floating cities for a reason, so I'm gonna presume the ground is like where all the
where the plebeians are, you know, the not, how do you put this? The not up and up members of the Soviet Union. О чем вы собрались слушать? Что вы тут не видели за столько лет? Is very forspoken at times? Кто тут ни разу не был? Вы? Я, твою мать. Ты видишь здесь кого-то еще? Понимаю. Извините. Music shifted. Gonna crash and burn and die. Well, don't jinx me. Вас приветствует аудиогид предприятия 3826. Скоро мы прибудем в точку назначения. Расчетное время прибытия 11:47. Температура за бортом плюс 26 градусов Цельсия. Легкий ветер. Перед вами мост «Союз-границ», проходящий над озером Лазурь и соединяющий два важных полигона предприятия ВДНХ и Сахалин. При помощи железнодорожного сообщения, основанного на принципах магнитной левитации. Маглев. Передовой технологии конструкторского бюро «Челомей». Личной разработки профессора Лебедянского. Сейчас вы можете наблюдать работу автоматической фабрики по сборке роботов и сортировке комплектующих для нужд комплексов предприятий. Такие фабрики могут самостоятельно регулировать и выполнять до 100 заказов в час, управляемые удаленным узлом нейросети. 100 orders per hour. Nice. This is when robots rise up? Yes, it is. I mean, again, that's the... I'm not super paranoid about this kind of future. Not super, anyway. But there are certain lines that I definitely would be terrified about. And when robots make robots and automate themselves to that degree, no. The human factor should never be completely taken out. Fuck efficiency. Близлежащие поселения и железнодорожные нити Маглев. There are some lines of inconvenience you need. Позволяющими с комфортом перемещаться между комплексами. Пронизано все предприятие 3826. Минуя величественную стелу «Призыв Родины», посвященную победе Советского Союза во Второй мировой войне, возведенный по указу партии в 1949 году, мы перемещаемся к территории комплекса Вавилов, место сельскохозяйственных и аграрных чудес предприятий. Вы наблюдаете стеллу «Серп страны» по эскизам скульпторов Мухиной и Кибальникова. Нейросеть «Коллектив 1.0» при помощи роботов самостоятельно возвела стеллу в 1951 году. Можно отметить, что это первая в мире совместная работа человека и машины. Наш краткий экскурсионный обзор подходит к концу. На предприятии 3826 мы всегда рады приветствовать новых специалистов со всех уголков СССР. Уверены, вам понравится жить и трудиться в мире революционных открытий и фантастических достижений науки во славу партии и всего советского народа. Honestly, the least believable. Чего она начинает? Почему? Осторожнее! А мне-то что с этим делать? Oh, that... Jenny, you were right. That was fast. Товарищ майор, давайте руку. Я провожу вас в комплекс Вавилов. Да что за дерьмо здесь творится? У меня нет
информации по этому поводу. Роботы функционировали в штатном режиме, как вдруг неожиданно начали демонстрировать агрессивные... Ой! Эй, ты, ублюдок железный! Ты что творишь? Полети нахер отсюда, придурок! Как невежливо с их стороны! It doesn't look like they've all gone rogue. Only some of them have gone rogue. Отъебись ты уже, сука! Наш подъем продолжается в штатном режиме. Сейчас к нам приблизится летающий робот-дрофа и произведет магнитную буксировку. Твою мать, что опять? Ой, пожалуйста, помогите! Держите меня! Да какого хрена? Пиздец! Don't trust the robot? Well, it looks like I don't need to worry about it now. Like, she got... Okay. Still your girl bot? I mean, one of them. What the fuck? That escalated quickly. Yeah, I would definitely say I'm... Out of the comparisons I was given, the Russian Bioshock one seems the most valid. So far, anyway. It's definitely not post-apocalypse, so you can't make the Fallout comparison. Yeah, the most unrealistic thing about this setting so far is that communism produced anything productive. So far, that's the most unbelievable part of this. I have in X. Волшебник, я П3, прием. Сынок, ты в порядке? Я в норме, шеф. Но вокруг меня все совсем не так, как должно быть. И все это явно началось уже давно. Какие будут указания? Предатель Виктор Петров взломал центральный узел коллектива. Гражданские роботы атаковали работников предприятия. У Петрова есть коды доступа к узлу. Тебе нужно найти Петрова и доставить его ко мне живым. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Объект операции Виктор Петров. Объект должен быть найден, взят живым и доставлен к вам. Совершенно верно. Give me chicken nuggies. Alright, hold on. So can I now switch languages or no? Yeah, I'm definitely... Alright, so it just saved the game, so I'm gonna quickly go to main menu and switch the audio. At this point, I just kind of want to see if the English audio is better. Because the thing is, I like the Russian audio. I do, but it's just... It's... The information... Like, if I... It's going by really fast, and I don't want to miss, like, information just because I didn't read the subtitle fast enough. So, just for the sake of not missing any details, I do want to see if English will be better. Sorry, bad timing, Sammy Royu. I am fucking that up. I'm sorry. Welcome to the stream. Yeah, I've been doing the Russian version, but the thing is, the information's going by really fast. So I just... P3, come in. Sergey, are you all right, my boy? I'm okay, boss. But nothing here is the way it's supposed to be. I don't hate that voice actor, but I've heard him in other stuff, and I'm not impressed. Alright, let's stick with Russian. First off, that voice is way too light as well.
Alright, let's stick with Russian. Kind of bad, yeah. So let's switch back to Russian. Let's see, is there a speed? There's volume, radio volume. I'm just gonna do my best to keep up. At least to the upside, I'm streaming, so if you guys catch something that I miss, maybe that'll work. Oops. Yeah, but yeah, no offense to that voice actor, but I've heard him in other stuff and I'm not impressed. So, and plus the voice just doesn't match. All right, so let's go. Yeah, FF14 has spoiled us for fantastic voice acting. It really has. It really has. Alright, let's stick with Russian. And again, if I miss something, catch it for me, guys. Но вокруг меня все совсем не так, как должно быть. И все это явно началось уже давно. Какие будут указания? Предатель Виктор Петров взломал центральный узел коллектива. Гражданские роботы атаковали работников предприятия. У Петрова есть коды доступа к узлу. Тебе нужно найти Петрова и доставить его ко мне живым. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Объект операции Виктор Петров. Объект должен быть найден, взят живым и доставлен к вам. Совершенно верно. Виктор Петров. Yeah, FF14 is really good. Oh, ooh, that's actually pretty gruesome. Like, it follows your strikes along where you hit. That's cool. Ew, that's nice. Alright, so finally... Alright, so let's head into the complex. They drop anything? Apparently they do. There's gonna be crafting in this game, isn't there? Yeah. No survivors. Yeah, with any luck. So it looks like there isn't a sprint button. You trying to pull himself together, you monster! Хренаш тебе! Эй, перчатка! Слушаю вас, майор. Что известно об объекте заданий? Виктор Петров, главный инженер сети коллектива 2.0, был своевременно выявлен и арестован за предательство Родины, после чего был отправлен на принудительные работы в комплекс Вавилов в качестве заключенного. Понятно. Разберемся. С чего начать поиск? В данный момент Петров находится где-то на территории подземного комплекса Вавилов. Необходимо найти способ попасть внутрь. Пошли искать. Эй, мужик! Иду! Ты там живой? It's gonna jump on us. It's gonna jump on us. Твою мать, отвали ты! Пошел нахер, сука! Why would you ever do that? Thank you, Granny. Ты рот раззявил. Чуть не нахлебался там. Руку давай. Не ожидал просто. Ты будь внимателен. Вокруг сумасшедший дом. Да я уже заметил. Спасибо, мать помогла. Ага. Не за что, молодой. А ты вообще откуда?
Да так, мимо проходил. Ты кто такая, мать? Я? Я Зина. Баба Зина. А больше тебе знать не обязательно. Granny Zina. Ладно, понял. А что у вас тут происходит? Погибших много? Если ты не заметил, машины накидываются прямо на людей, и те, кто не успел скрыться, им... каюк. Мне бы оружие раздобыть. У тебя есть что-нибудь? I'm assuming that's all she's got is the fucking pitchfork. У меня есть. Но я тебе своей не дам. Okay. Под нами есть комплекс. Вот спустишься туда, там и оружие найдешь. Комплекс? Вавилов? Thanks, Мне как lady. раз туда. А он прямо под нами. Я тоже туда иду. Там вроде безопасно. Твою мать! Пчела! Чтоб тебя! У нас 30 секунд, двигаем! 30 секунд до чего? До полного пиздеца, блядь, сынуля! До полного пиздеца! I see what she means by royally fucked. Иди сюда, Камила, иди сюда! Быстрее, быстрее, Beefcake? быстрее, быстрее! Ну-ка, бери этот ключ и крути вправо! Сука, вправо! Да, вот так. А я их пока задержу. Мать, да ты при арсенале, блин. Ты что задумал? Так. 2 года мне покоя не давали. Получите! Что вас собаки драли? Черт! А это у тебя откуда? Ты малой! Может, лучше я? Ключ держи! А я уж тут сама. This is so fitting that it's Russian, I'm not gonna lie. Old granny with a fucking bazooka and an AK-47. Oh, shit. So where'd Granny go? How far does it go? We're free falling. We are deep underground. Okay. Вот вляпался, блядь. Really? Like, fall from that is first thing. Fuck. Like, that feels like a meme thing. I feel like I would have seen that in like an indie game. Необходимо найти способ открыть бронедверь. Без тебя вижу. Не лезь с тупыми советами. Лучше расскажи про этого Петрова. Как его вычислили? Предатель Петров был раскрыт Михаилом Штокхаузеном и арестован бойцами отряда «Аргентум». А здесь он как оказался? После суда Петрова вернули в комплекс Вавилов в качестве заключенного для дальнейшей работы. Что, во всем Советском Союзе больше никого не нашлось для этой работы здесь? До запуска коллектива оставались считанные месяцы. Меня с главного инженера не имело смысла. Петров должен был закончить свою работу. Вот его и заставили. Ну и что в нем такого особенного? Виктор Петров, бывший главный инженер секретного отдела Академии последствий. Занимался программированием робототехники для сети коллектива 2.0. Yep, that sounds like a Soviet thing. Academy of Consequences. Anything else in here? That's like the Ministry of Truth and some shit like that. She almost got away. Запись при экстренных случаях. Я программист Вишневская Екатерина Олеговна. На территории комплекса Вавилов произошел инцидент. Роботы начали убивать всех подряд. В настоящее время я нахожусь... Эй, кто там? Они нашли меня! Не подходи! У меня граната! Женщина! Я старший сержант Ибрагимов. Я человек. Вам нужно пойти с нами. Тут небезопасно. А ну назад, чудовище! Да послушайте вы!
Okay. Скорее, скорее! Тут опасно! Меня могут убить! Проверните вентиль! Дверь откроется! Это что еще за хрень? Ну, держи руку! Держись, держись! Вниманию сотрудников, имеющих контактности с экспериментальными образцами. Okay then. Немедленно обратитесь в медцентр. It's one, yeah, one shell. Thank you. Thank you, oh universe, for the one shell. I am curious to see how good the gunplay is in this, though. The slow zoom with the gun, I'm not a fan of. Like, that's kind of annoying. That means I'm going to rely on hip fire a lot more. Dude is yeah, he's dead. I don't want to meet whatever robotic tentacle bullshit that was. Yeah, Bioshock, Russian Bioshock. Fitting, it's communism, and whereas Bioshock is not allegory. It's a, what do you call that? Not parody. Oh, it is kind of a parody. It's kind of a hyperbolic parody of late stage capitalism or whatever. Not even really late stage capitalism, just extreme capitalism, anarcho capitalism actually. Bioshock is a criticism of that. Whereas this is, so far I'm not sure what the developer's tone is that they're going for. So there's break rooms. Break rooms are game's safe areas. Each is equipped with a manual save game. Okay, so we're gonna be doing save. Yeah. Thank you. Cthulhu bot. Yeah. Ooh, more shotgun shells. Yeah, I'm curious to see what this game will end up doing. Like, the thing is, so far, it seems to be... Forewarned is forearmed. Enemies can perform power attacks that knock P3 down if they hit. When an enemy is charging a power attack, Charles will indicate the best I find it weird that... Oh, wait, are we a robot? I just noticed that. Charles has, like, a name, and we're called P3. Are we, like, a human robot? Or an android? I don't know, maybe I'm already reading into things too much. There's a lot of nostalgic moments, for example, music, I'd say. Okay. Okay, let's just dodge. Позвольте совет. Ты что, не видишь, я занят? Старайтесь не пропускать мощные атаки робота. Да они все мощные. Атаки, выполняемые роботом в состоянии энергетического всплеска, особенно мощные. Они способны сбивать вас с ног. Твою мать, ты чё сразу-то не сказал? I don't want to waste a shotgun shell on that thing. What's your AI glove? Well, I know Charles is an AI glove, but our character's called P3. Oh, you know, or is P3 the glove? Am I misreading that? Because every time our character is spoken, I've seen P3 run underneath it. There are a lot of crates in front of you. Hold F in the direction to move. Oh, okay, so you hold F, it searches. Yeah, see, like when the glove speaks, it says Charles. So Charles has a name, whereas we're P3. Напоминаю, ваше снаряжение укомплектовано особым рюкзаком ярого оболакова для хранения имеющегося инвентаря. Он уменьшает предмет, помещаемый внутрь своего пространства, и возвращает его исходный размер в момент извлечения. Чудеса науки. Фантастика и только.
Give daddy all you got. Come on. Hey, Matthew Gordon, how you doing? You wonderful, amazing human being, you. Yeah, I'm not sure if this game will end up having a crit. Nah. I'm not sure if by the end of the game, because the thing is, the setting of like an alt history, like positive communist union, or Soviet Union. Sorry, what is communist? Communist Union, Soviet Union. Either way, I'm wondering if this game is going to have notes about that kind of thing, or if it's mainly just going to be like the robot thing. And it's not really going to touch on... Like, I'm wondering like, how much that Soviet Union element is going to actually play. Order from Comrade Sekhanov, or Sessionov, Director of Facility 3826. All employees of Facility 3826, including service employees, are to undergo polymerization on June 10th, 1955. Make sure everyone signs the protocol after the procedure. In response to your inquiry, here's my evaluation of the prisoner V. Petrov. Mental state, nervous, impulsive. Working at Pilsetskaya Theater has had an obvious effect on the prisoner's psychological state. He has been obsessed with theatrical images for several months now and recites poems by some unknown poet in his sleep. Physical state, average physical health, occasional nervous tic, security status, flight risk. Despite Comrade Sheshenov's personal request not to use harsh methods to prevent his escape, constant surveillance is recommended. P.S. Unofficially, Petrov has been losing his marbles for a while now because of everything that's happened to him. Psychologically speaking, there are no objective causes that could have led to his psychopathy or his obsession with the theater. As a result, I believe that the theater is more than just a workplace to him. I suggest sending a team to search his workstation. Granny Zena, that's the lady upstairs we met. Just got to work? Ah, okay. Well, the thing is, communism, well, it's just by that very nature, communism will never work. As human beings, it's not a system that's possible to work. Let's see. I'd like to call your attention to the fact that Zenata Moravvoya, cannot say that, aka Granny Zena, is not allowed to enter or approach the sapling warehouse without authorization under any circumstances. Comrade Moravvoya has previously taken seeds and saplings for experimental flowers back to her dwelling under the pretext of performing an inspection, then cultivated them privately. Since these plants are in early experimental stages, they may have characteristics that have yet to be fully studied. This could be dangerous. Okay. Top secret. Inform Comrade Sessionov about the incident in the germination workshop. Cordon off the hospital where the victim is being treated. Let no one into the ward other than the medical personnel and Comrade Sessionov. Okay. Well, the thing is, no, don't get me wrong. Like, I hate communism. You know, as like you know, in terms of like, as long as I hate the idea of it, I hate
people who like genuinely think that they can make it work, even though in history it's never worked. You know, like, but in terms of the concept of it, I don't hate it. And in terms of it being a backdrop for the setting of the game, I think that's fine. If anything, it makes it really unique and cool. It's kind of an interesting look into the concept of communism if you take away some of like the actual real-world history that went down that was wrong with it. And plus, alt history settings in fiction are always, and I'm pretty much universally fascinating. I think it's cool to see like the imagination you can cook up with it. And kind of combining the, I would say cyberpunk elements plus, you know, like robotics and like iRobot concepts, and with that of BioShock and Russia, like Soviet Union Russia. I think combining those three things together is probably one of the most unique things I've seen in a while. I don't believe I've ever seen that done before. I might be like overlooking something in my head, but generally speaking, I don't think I've seen this exact idea approached before, so it's awesome. Obviously, not everything in this game is completely original. Like I said, like the three things that it draws from are pretty clear. To me, it's very obvious that it's drawing at least somewhat from BioShock. It's definitely drawing from that. It's also drawing from not necessarily iRobot, but similar sci-fi settings to like iRobot, like, you know, with the hyper focus on androids and robots and the backlash of using them. My thing is with the whole communism element is I'm just curious if this game is going to just let that be the backdrop, and they're not really like the game is purely about like the robotic situation, or it's more of a small scale story, or is it going to be a story that does by the end critique or have communism in some way, shape, or form related to the situation going on, and it's not just a backdrop or a setting situation. That's what I'm curious about. Yeah. I mean, yeah, Iron Harvest has that idea a little bit too. Although that's more diesel punk, less robotic-y. Oh. Thing is, if the game ends up not having that kind of like Soviet Union part be all that critical to the story, I think I'll be fine with that. To be honest, because again, it makes for a unique setting. There is a robot in there. Ты зачем это включила, а? Товарищ Муравьева, велено так при вашем появлении. Приказ у меня документировать. Подкрадитесь к нему сзади и проведите скрытую атаку. В этот момент я смогу провести полное отключение робота. Ну так и документируй себе, а меня записывать не надо. Пропусти, говорю, я по делу. И не товарища тебе Муравьева, а баба Зина. I didn't realize there was a button prompt. Не велено вас пропускать, товарищ. Баба Зина, ну распоряжение сверху, не могу, что это? Всю дорогу я тут ходила, а сейчас не велено. Слушай сюда, либо ты меня сейчас пусти, либо я потом пройду, а штаны просиживать здесь уже другой человек будет. Ну? Проходите. Как там? That is true. I was very distracted with the tentacle bits. I found it interesting that the port was in its tailbone, or where a tailbone would be on a person. I thought that was interesting. I think I've seen that somewhere before, though. That's the other thing. Like, I think I've seen. It was in the anime, though. I think it was an anime.
4К и 075. Это что, груша? Она работает? Несмотря на режим аварийного питания? Все груши на предприятии 3826 запитаны от линии аварийного питания и никогда не отключаются. Это позволяет сотрудникам всегда быть на связи друг с другом. Чтобы залезть в грушу, мне нужен какой-то пароль или уровень доступа? Я смогу обеспечить вам доступ в любое из имеющихся на предприятии устройств. Тоже относится к устройствам типа щебетарь, которые вы можете найти по мере продвижения к цели. Понятно. Interact with its butt. I mean, yeah. Stealth attacks are gonna be interesting in this game. Alright, last name, prisoner number, correctional facility personality type. Polatiev, B354, Germination Workshop, hardworking, antisocial. D. Gobatsky. 667, Tropical Workshop, hardworking, extrovert, loud. Fitting. B. Kostyushko. S262, Algae Workshop, easily influenced, disciplined for an untidy workshop. Okay. The following employees from the pesticide workshop escort the victim A. Neilova to Vavilov complex. V. Semiglazov. S. Nikolienko. S. Nikonov A. Petrenko. All these employees are to receive additional hazard pay for 3 working days. Draw up the paperwork for the trip and make sure it gets done. Okay. Be kinder. Okay, from Dr. A. Roof to security staff. I would like to remind our comrades in the security department that the days of Comrade Stalin's purges are over. Yes, the people carrying out their sentences at Vavilov have committed various crimes, but they're still human beings and they're still our comrades. How we treat them here will determine whether or not they learn a lesson from their punishment and recognize the error of their ways. However, I've heard of a lot of complaints about prisoners being treated poorly. Let me remind you that this is neither a penal colony nor a prison. Be kinder, my friends. I have so much I want to say in response to that, but we'll be here all day. Oh, we'd be here all day. Перчатка. Раз, товарищ майор. Угу. Как вообще этому Петрову удалось взломать коллектив? Предатель действовал не один. Он вступил в сговор с несколькими преступниками. Так их несколько? И где остальные? Успешно нейтрализованы. Но добраться до Петрова без вашей помощи не представляется возможным. Поэтому вы здесь. Okay. Humanitarian commies? Like I said, I'd be there all day. All day. No one wants to hear me rant about that for 6 hours. I will merely say funny. What we just read on there was funny.
систему. Вас ожидает обеспечение. Oh! Fuck. То есть горстка предателей смогла взломать коллектив, который создан лучшими умами СССР. Фактически коллектив не взломан. Превзойти алгоритмы защиты, созданные в Академии впоследствии под руководством профессора Лебедева, не под силу никому. Тогда почему вокруг творится весь этот кошмар? Предателям удалось внедрить в алгоритм коллектива ложный режим агрессии. Из-за этого центральный узел воспринимает всех людей как солдат армии вторжения. Разве наши ученые не могут исправить все это без Петрова? Могут, но это займет определенное время, за которое погибнет много людей, и информация об этом выйдет за пределы предприятия. Fast robo stand. Yeah, that jumped me pretty hard. Was not expecting that. Okay. I really don't want to waste any rounds. Oh crap. I didn't want to use that. More humanitarian approach. I mean, that would certainly be an interesting take on communism. Okay. I will say this, combat feels very fluid, it's just getting used to it. Man, I'm saving my shotgun shells for something a little more intimidating than the base droids. God, you're kidding me. They got you droids everywhere. Мой милый Ви, оставлять сообщение таким образом тоже стало опасно. Это последнее. Готовься. Я организую документы и приду за тобой. Мы выберемся из этого кошмара. Целую. Вечно твоя, Эль. Yeah, metal on metal striking with the axe. Yeah, that would hurt. Yeah, you hit a thick enough log of pine with an axe, it hurts. Especially if you don't do a good follow through. B1 battle droids. Guess we're going this way. Твою мать, какого хрена здесь все везде заперто? Как только роботы стали нападать на людей, был активирован экстренный протокол. Территория предприятия 3826 блокирована, включая внутренние сектора. Ну и как мне открыть эту дверь? Данную дверь удерживает электромагнитный замок.
Значит, его можно вырубить электромагнитным импульсом. Где его взять? Ваша Что-то не так. Твою мать! Nope. Robotic graboids was not part of the deal. Well, that was a short game. Holy shit, what the hell was that? Солдат, очнись. Супер, еще чуть-чуть. Ты как? В норме. Сколько пальцев видишь? 4. Отлично, вставай. Мне нужна твоя помощь. This game doesn't give you much time to breathe. Это еще кто двое такие? Мы принесли тебя сюда, зажми Damn, рану. she got Зажми. drunk in the trunk. Это на твоей совести. А ты еще кто? Врач. А имя у тебя есть? Сейчас мне не до любезностей. Зажим. Зажим, принеси там. Сейчас. Это здесь откуда? Быстрее, ну что копаешься? Нейрополимерная капсула. Она не нужна. Как тебя зовут, док? Я Лариса, много вопросов. Так, ладно, держи тут все сама, разберешься. Куда? Она бесполезна, нет оборудования. Уже есть. Отлично. О, хоть что-то сделал? вовремя. Много вопросов задаешь. How did you do that? What? Пригнись! Лариса! Я не хочу умирать! Hi. Ow. Охренеть! Надо избегать луча! Как тебе такое? Отбегалась, железка долбаная. Раз. Куда ведет шахта, в которую уползла Лариса? Сложно прогнозировать. Вентиляционная система имеет очень разветвленную структуру. Ладно, с этим разберемся позже. The hell was that? Why so much shit happens so fast in this game? Dude, Jesus. Okay. Hold on. I need like processing time. Like the game throws you into everything so fast from the get-go. Then action just kind of happens, and then like a moment for them to like let the player catch their breath. They're like, "Fuck it, no." Robot with laser beams for eyeballs comes in, and you just met this character who had junk in the trunk. Man, she had the whole bakery back there. But anyway, point is, you got like 10 seconds to get her, and then there's some like context information where your character P3 is trying to help, but then he's like, "Oh well, never mind. I want to do this," and then she clearly shows. She's like, wait, how did you do that? How did that help you? And it's like, okay, well, clearly it's not normal for human beings to be healed by that little robot thing. So maybe my theory earlier that our character is an android or a cyborg or a fucking full-blown robot is in fact correct. But I barely had a second to breathe. Holy shit. Come on, game. Give me like 3 seconds. There's a robot in a gimp suit. Yeah, I noticed. Oh, my God. Holy shit. It's just like, hey, let's just throw it all in there. I got 3 more shotgun shells at least. Silver lining. Это что за монстр на двери? Замок? Да неужели? Открывай уже. Давай быстрее, время уходит. Не могу помочь в этом вопросе. У меня нет функционала для взлома замков. Вам придется самостоятельно отыскивать способы взлома. Не сомневаюсь, что вы окажетесь достаточно сообразительны. Понятно. Ты, как обычно, бесполезен. Okay, I see that. Попробуйте щелкнуть пальцами в тот момент, когда Получилось. Okay, that one's simply following the light ball. Come on, game. Can you give me 3 seconds?
It does throw you into stuff really fucking quickly. Не к добру. Раз. Что там за дверью впереди? Судя по голосу, Элеонора. Очень опасный противник. Nora. This is unnerving. Твою мать! Что еще за херня? Ах, какой мужчина! Обожаю душе. Милый, позволи. I'm not interested. I'm kind of taken, you know. Дорогой. You fight back, sugar. You're gonna love this. Am I about to be molested by a fucking machine? I'm good, you know. Да я пытаюсь! Не видишь? Трос остальные! Поднесите меня к ее сенсор-манипулятору, скорее! Как волнительно. Titillating, Rebecca's dominant men really turn me on. Can I not turn you on right now? Like, I would like to do the opposite. I would like to turn you off. Обожаю мачо. Я вся горю. Ближе! Я не дотягиваюсь! Сейчас стараюсь! Сильная тварь! Я к твоим услугам, милый. Мечтаю порадовать тебя. Что я могу тебе Am I supposed to be doing something right now? Вскоре вам будут доступны и другие умения, а сейчас выберите шок. Oh my god. I need like a second. Jesus fuck. Holy fuck. Jesus fuck. Like, I can't fucking, almost went hentai for saying that? Like, yeah, I fucking did. Yeah, I really wanted to interface with me, that's for sure. Like, my girlfriend is a very forward person, but that like, vending machine put her to shame. Let me tell you, what the fuck? Вы довольно удачно раздобыли 50 граммов нейрополимера. Я могу обменять эту дозу у любезной Элеоноры на умение, если вы не против. Вы же не против? Lovely Nora? So that molesting bitch I gotta fucking go through every time I want to buy a skill? Your glove can produce an electromagnetic discharge. Okay, at least it's free. Oh great, now we can craft. Okay, Так уж и cool. быть. Теперь дайте, я покажу, чем на самом деле профессионально занимаюсь на данном предприятии. Я уж видел, ебаный пирог. Буквально. Why are there no subtitles? I'm really worried what she's saying to me right now. Горячих и толстых пушек. И поверь моему опыту, милый, улучшить можно что угодно. Оружие — это полезно. Зайдите в надлежащее окно, майор. Выбрось его, милый. Больше он тебе не нужен. Теперь у тебя есть я. Я сделаю тебе все, что захочешь. У тебя есть меч? Большой меч. Ставь его в мое приемное гнездо, и я сделаю его острее и прочнее. Элеонора действительно способна улучшать снаряжение и оружие, в том числе создавать новые по имеющимся чертежам. Для этого в ремшкаф необходимо поместить различные ресурсы, которые наверняка встретятся нам в ходе ваших увлекательных обысков всего подряд. Ты можешь поместить в меня все, что только захочешь. Милый, вставь свой топор, я сделаю тебе хорошо. Охренеть. Глубже. Еще. О, да, милый, да. It's worse when there's no subtitles. I'm very conflicted.
I have a very confused boner right now. To be truth, I don't have one. I'm not that fucked up right now. I can't even enjoy the robot like sweet talking me in Russian. That's how fucked like the situation is. It's too much is happening. Oh my god. Но я способна на гораздо больше. Легкая непристойность топором лишь аванс, мой сладкий. Oh Тебе my понравилось, god. милый? Do you have a masturbatory tool for you, please? Этим грозным оружием ты расколешь черепа своих врагов и принесешь мне подарки. И тогда однажды Real мы с тобой smut feels устроим like- настоящую грязь. Who wrote the script of this game? When was the last time they had sex? Let alone jerked off. Like, bro. or dudette. Whichever. I don't know who. I don't care. Get out. Like, oh my god. The thirst is real. Oh my god. I've had, like, every moment this game is throwing something wacky at me. С чего бы я тебе подарки-то нес? Потому что девочки Girls like любят being подарки. pampered. Потому что ремшкафу нужны ресурсы, чтобы перерабатывать их в предметы. По счастью, ремшкаф непривередлив. Правда, некоторые not very улучшения picky. могут потребовать уникальных вещей. Ну, на предприятии, само собой, чего только нет. Само собой, товарищ майор. Значит, поищем. Я буду ждать прикосновения твоих сильных рук к моему разгоряченному интерфейсу. Так, все, уходим отсюда. I can't. My girlfriend's coming over tomorrow. I'm not gonna be able to look her in the eye. It's like, why won't you look me in the eye? It's like, babe, I'm sorry, but last night, shit happened. Russian voice, like, machine thingy tried to molest me. And then talk dirty for me for the preceding 20 minutes. When did this happen? On stream? Oh my god, what the fuck? Okay, I should have other upgrades, right? Arsenal upgrade, maybe? Yeah, we don't even have that yet. At least this lets us preview weapons, right? Electro, Pashtet, Fox. It's a hatchet. Zvezdoshka. That's the thing we saw from the trailer with fucking I said his name earlier. Snowball MP Kalash. So for short for Kalashnikov. Dominator. Yeah, I'm sure that this machine loves a Dominator. Fat boy. Not even gonna go on that one. Wait, isn't that kind of stealing from Fallout? Just a little on the nose. And a railgun. Kinda want the railgun, that looks cool. Let's see. I can craft ammo, right? Oh, I don't have the recipe. Fuck. I don't have enough to make that.
Just imagine the poor voice actress. I mean, she's getting paid. So honestly, I don't know if I should feel bad for her or not. I do feel bad to an extent. Like, can you imagine, like, like Russian, American, doesn't matter. This is the voice actresses in general who like were cast for this, right? I have to imagine that when they were like doing the casting thing, they're like, oh, this is a, you know, like they would pitch what the Atomic Heart was, right? Like, oh, this is a futuristic alt history Soviet Union game with a huge focus on like robotics, androids, and that kind of thing. It's like, oh, okay, cool. And yeah, we would like you to voice one of these robotic characters. Oh, cool. Like what kind of, like, I obviously got to do like monotone. Like, no, we want you to be very emotionally expressive. Oh, okay. So like these are really like sentient robots then. Oh yeah, totally. Oh, okay, what kind of lines do you got me to read? Well, we have these. She just reads through and say, are you sure you have the right script? This reads like something out of a less than savory piece of content. No, we want you to read those. It's a joke or like serious. Like, no, seriously. It's been very awkward for the casting. I was just saying, it was been very awkward for casting. But I mean, I don't feel too bad for her. She took the job and she obviously got paid, so. Me, I feel more awkward. So I'm not getting paid. I just have to listen to this. It's like, what the fuck? I gotta imagine though, that's so embarrassing. Like that would be so embarrassing to like do a voice like this. I mean, I hope they paid the voice actresses very well, especially the voice actress for Nora. Like, I kind of want to hear the American version now. I wonder if they censored it for the American version, because the Russian one was fucking like, oh, forward is not enough of a word. I almost like wonder if they did like a localization with like the translation to English and it's not a direct translation, so they softened it a bit. I want to see that, but this was not soft. Holy shit. Ah, man. I'm assuming we can't do anything with our shotgun. Oh, we could upgrade the handle. There's recoil. Cartridge. Nah, it's okay. I'm gonna hold on for now. Alright, let's get away from Nora before she starts getting molesty again. Thank you. And, Nora, good day. And, treat yourself. Коля, а что это за вовчики в черном корпусе? Обычные Вов А6 меня слушаются и вежливые, а эти в черном как бояре какие-то. Ходят где хотят, на приказы не реагируют. А вчера он меня толкнул и даже не извинился. Даже жутко. Это они только на высокий социальный рейтинг реагируют, что ли? Ответь как сможешь, а то я нервничаю. Now,
I was trying to switch it to that. Так, отлично. Лифты не работают. Какие варианты? Лифты обесточены. Их можно запустить, если подать питание. Пойдем искать рубильник. Еще бы понять, где тут электрощитовая. Ее по проводке искать надо, но все провода убраны внутрь стен. Утечку электричества можно обнаружить при помощи сканера. Okay, let's move our way through this hellhole. Подсобка на замке. Как, блин, приятно. Тут щелчок пальцами не поможет, нужен ключ. Храс, дай догадаюсь. Ты, конечно же, открыть этот замок не можешь. К сожалению, нет. Но я могу поставить вам отметку, где искать ключ. Он должен быть где-то неподалеку, в рабочих помещениях. От тебя начинает появляться польза. Это радует. Для сотрудников с низким социальным риском. Просьба штатного персонала не покидать свои рабочие места. Working our way through here. Ah. So you met with Nora as well. Crying shame. Осторожно! Впереди камеру видеонаблюдения «Ромашка». Если она нас засечет, сюда сбегутся роботы. Без паники. Любую камеру можно сначала отвлечь броском чего-нибудь, а после вывести из строя электромагнитным импульсом. Okay. Just gotta worry about cameras. Alright. Moving. They have showers in the toilets? Товарищ майор, вы же говорили, что знаете, как обходить камеры. Я думал, что настоящий профессионал действует значительно тоньше. Иногда приходится действовать потолще. Со мной не такое было.
Bad robot, bad. Surrounded by bad robots. Ключ найден. Теперь мы сможем попасть в электрощитовую. Только сначала я тут хорошенько осмотрюсь. Нужны запчасти для модернизации оружия. С таким дерьмом я много не навоюю. Не буду вам мешать. Это правильное решение. Okay. How did you die? Эй, хрень! Раз. Угу. Чем грозит нам утечка информации? Потеря репутации во всем мире. Советские роботы повсеместно считаются абсолютно безопасными и эталонно надежными. А разве это не так? Абсолютно так. Именно поэтому предатель Петров ударил Родину в самое больное место. Фактически воткнул нож в спину. Он хочет, чтобы весь мир отказался от наших роботов. Вот же сучёныш. Okay. So the worldwide Soviet robots are used and are considered safe. So if it gets out that they can be used like this as weapons, effectively, they're fucked. Hello, Undead Nerd. This is Bioshock. No. This is Atomic Heart, which might as well be Russian Bioshock. Communist Edition. Crap, thought this door would open. Shit. Back off. Metal Gear Bioshock. I guess we're going down here. Так, вставляем печеньку. О, даже замки любят печеньки. Храс,
Слушаю вас. А ты любишь печеньки? Cookies. Okay, that's silly. So far we've encountered 3 different types of locks. Traditional locks, the pattern lock, and now the cookie lock. Just when you thought it couldn't get any weirder. Это лазерное реле системы пассивной безопасности. Знакомая штука. Тут требуется цветовой код. Кодов у нас, к сожалению, нет. Поэтому попробуйте подобрать его логически. Что, правда? А я-то собирался стоять тут до тех пор, пока оно само не включится. Read the decoder. Alright, Comrade Vishnevskaya, regarding your question about the functionality of the beam decoder, this bulky system is a passive security device. Yes, as you correctly remarked, any child cooperated, but while this child of yours is entering combinations, a signal is sent to the security panel, and the guard on duty can stop any unauthorized actions, whereas in an emergency, it can be operated by an untrained employee. Also, due to software limitations, robots cannot control the beam decoder, which reduces the chance of an error in the event of a robot malfunction. Does that answer your question? Congratulations on your promotion. Ekaterina, congratulations on your promotion to the position of programmer and planner of Vavilov Complex. I and the entire management staff are thrilled by your resume. Okay. Previous employee was quite slovenly, which led to a demotion. I'm sure a woman's touch will do wonders for the office. If you have any questions, please do not hesitate to contact me. Ekaterina, best wishes, Vavilov. Okay. Interesting. Alright, so now I gotta... Okay, passive security relay. Unlock the passive security relay functionality by putting the magnetic fluxes in the correct order. Okay, so it's just a pattern game. Okay. Попробуйте сопоставить цвета лазерных лучей с цветами индикаторных ламп. Это должно помочь. Порядок. Okay, Питание установлено. Можно возвращаться. Pretty straightforward. If anything, I was overthinking it just now. There's a lot of different like codes and like it's kind of creative. Like they got a lot of like puzzles. Yeah, like, oh god, puzzles. It's not the worst thing ever. Like it's interesting. They got a good variety of them. I just hope it doesn't get too confusing as we go. I don't think so. Like I think so far it's. Ну и в какой из них заходить? Предлагаю в правый. То есть ты не в курсе? Тогда я пойду в левый. The one on the right. All right. Screw it. Let's do the one on the right. Oh, there we go. Для облегчения навигации я пометил вам, куда нужно идти. Я вообще-то не тупой. Сам разберусь, как именно мне выполнять задание. Tap left shift when jumping to make an additional leap while in the air. Я лишь хотел упростить вам задачу. Ты мне ее серьезно упростишь, если перестанешь лезть под руку. Seriously? Напоминаю, дверь закрыта на электромагнитный замок. Да тебя что, блин, туго доходит? Извините, не мешаю.
Use shock V on enemies to stop them. Ah, no, I'm changing that. I gotta remap that. No way. V is not a comfortable button to have to press. Controls. Yeah, no. Okay. Okay. Сука. Ah, shit. Комплекс «Вавилов» — одно из крупнейших подразделений предприятия 38. Was this some kind of ride? Через полимер можно проплыть не впервой. Я люблю так перемещаться. Словно в океане с китами, дельфинами плывешь. Умиротворяет. Okay. Not gonna lie, this game is so trippy.
another Ну, kind of конечно, lock? замок. Вот вы их любите. Но это что-то новое. Индикаторная комбинация? Да я ее год подбирать буду. Давайте поищем вокруг. Может, у кого-то есть пароль. Смотритель, как же так? Это... что такое было? Схема. Найди схему. I'm not sure what that one's looking for. Придет в движение. Хоть что-нибудь. Не поедут без схемы кабинки. Застыли. Без схемы? Нет, не поедут. Твою мать, так он живой? Схема. Нужна схема. Schematic needs К schematic. сожалению, он мертв. Вокруг нас только трупы. Что застыл, как и все тут? Не поедут. Без схемы не поедут. У мертвых остаточно срабатывает нейрополимерная память. Некоторое время после смерти они способны выдавать примитивную So информацию. far, there seem to be like at least 5. Автономный городской модуль воздушного базирования. Эта могучая платформа с легкостью удерживает на себе научно-конструкторский комплекс человека. Схема, без которой кабинки не поедут. Где она? Она у смотрителя станции. Он не добежал, не поспел за мной. Умер. Да тут все, блин, померли. Смотритель помер Everybody в этом here is dead тоннеле. as fuck. Он помер, и все застыло. Перед глазами застыло. Схема нужна. И также аграрными зонами. Такой город не зависит ни от погоды и ни от рельефа местности. Ну, пойду поищу смотрителя. Где бы только искать. Наслаждайтесь пейзажами города. Наверное, надо было сказать спасибо. Таким воздушным городом Твою мать, говорящий труп. Что вы сказали, товарищ майор? Я всю войну прошел. Да и после повоевать приходилось. Много чего видел. Но говорящие трупы — это, блядь, интересно. Как такое стало возможно? Это результат остаточной активности нейрополимерной памяти. Все погибшие прошли полимеризацию. Их головной мозг еще не начал разлагаться и сохраняет контакт с введенным нейрополимером. Okay, I can only select 4. Is there some kind of preview of what I need to put in? Oh, thank God. Yeah, I got the blueprint for shotgun shells. Сохранение данных. Доступ разрешен. Alright, that's shocked. Truck electrifies enemies. Kinda want to get that, but I'm gonna hold off. Авторизация. Майор П3 Нечаев. Доступ разрешен. Okay, this sounds kind of funny.
cornered Swede is worse than a razor. Okay. Yeah, it's kind of the thing is the little cartoon animation demonstration thing that's very Fallout. So the thing is the game's taken from 4 things now, as far as I can tell as we've been playing. It's taken from Fallout for like the little menus, just animations and stuff like that. Very small thing is taken from Fallout. Its core vibe and feel is very BioShock. Plus, obviously, like the political backdrop feels very inspired. Like, at least the idea of putting it like that is very BioShock vibe. I actually have rounds now. Yeah. Сохранение данных. Nope. Wolfenstein as well. A little bit from Wolfenstein, I should say. Не поеду без схемы кабинки. Твою мать, так он живой? Схема? Да ну нахер. Говорящий труп. Вот он. Крас. То есть это не покойник со мной разговаривает? А нейрополимер в его башке? Упрощенно можно сказать, что да. Отмирающая нейрополимерная память какое-то время хранит последнее, о чем думал погибший перед смертью. Сохраняется крайне небольшой объем информации. Жесть какая. И долго они так будут разговаривать? С точностью назвать временной интервал я не смогу. От 1 минуты до 2 суток. Но чем больше проходит времени после смерти, тем больше остаточная информация подвергается искажению. Понятно. То есть не всегда имеет смысл запоминать, что они говорят. Okay, it wants me to unlock this, but I don't know how to. Unless I missed something. Не поеду без схемы кабинки. Застык. Твою мать. Схема. К сожалению, он мертв. Что застыл, как и все. Не поедут. Не, без схемы не поедут. У мертвых Научно-конструкторский комплекс «Человек». Часть предприятия 3826. Охренеть. Где эта схема? Она у смотрителя станции. Он не добегал. Да тут все, блин, померли. В этом. Он помер, и все застыло. Перед глазами застыло. И образовывать полноценный воздушный город с живыми. Да ну нахер. Говорящий труп. Okay.
I see. Okay. Ой, надеюсь, сработает. Фуникулерная линия активирована. Уважаемые пассажиры, займите свои места согласно купленным билетам. Start smacking. Извини, но сегодня я Зайцев. Сохранение данных. Мы готовы к поездке. 10. 9. I would not want to ride on this thing. 7. 6. Not gonna lie. Тоннели раздолбаны в хлам. Доехать бы без приключений. Gonna be a bumpy ride. There are people on the thing? What the fuck? Or robots? Черт, Wish я I так would и like знал, to что work. спокойно не доеду. Yes, they would. Куда ж без вас? Осторожно! Обрыв впереди! Вижу. Нам необходимо как-то двигаться дальше. Но, признаюсь, я затрудняюсь определить, как именно. На руках, по стене, как еще? У вас есть альпинистская подготовка? Я майор спецназа, а не гражданский тюфяк, протирающий штаны за клавиатурой. У меня хватает разных подготовок. Не стану скрывать, я этому весьма рад. Твою мать, это было неожиданно. Соглашусь с вами. У вас хорошая реакция, майор. Иначе я бы до наших дней не дожил. Раз. Это ведь был Бурав? Горнопроходческий робот? Совершенно верно. Бурав способен на огромной скорости бурить даже самые твердые горные породы. Shadow 2 or 3 welcome to stream. Is there actually a 6-hour scene? I'm assuming you mean the sex scene? The 6-hour sex scene? I'm pretty sure that's just a joke. I mean, it hasn't happened yet. And I doubt it will. Куда ж без вас? Осторожно! Обрыв впереди! Осторожно! Обрыв впереди! Вижу.
I can't guarantee there isn't one though yet, but I'm pretty certain it's not a thing. Нам необходимо как-то двигаться дальше. Но, признаюсь, я затрудняюсь определить, как именно. На руках, по стене, как еще? У вас есть альпинистская подготовка? Я майор спецназа, а не гражданский, протирающий штаны за клавиатуру. У меня хватает разных. Не стану скрывать, я этому весьма рад. Твою мать, это было неожиданно. Соглашусь с вами. У вас хорошая реакция, майор. Иначе я бы до наших дней не дожил. Раз. Это ведь был Бурав? Горнопроходческий робот? Совершенно верно. Бурав способен на огромной скорости бурить даже самые твердые горные породы. Советская наука возлагает на него большие надежды в свете предстоящего освоения планет Солнечной системы. Right, he's back? Yeah. Music characters, wonderful, powerful, brilliantly designed machines, and now, oh, the irony. Yeah, sorry, Mr. Technician, you unfortunately got hoisted by your own petard. Как досадно вышло. Вы, товарищ, знали, что их запрещено экспортировать за границу? В чем ирония? Смешно сказать. Я робототехник. За мной буравы закреплены были. Когда роботы нападать стали, я скорее сюда побежал. Отключить своих хотел. Да под зубы и попал. Мои же подопечные меня погубили. Вся порта завалила. Теперь сами роют себе что-то. Одним им понятное. Как во сне. Что там снится им без человеческого управления? Почему их запрещено экспортировать? Слишком передовая технология современного градостроительства. Метро можно построить за месяц. Любой тоннель. Да что метро? Их и на Луну готовили. Для терраформинга. Ну и, конечно, секретность. У Урала обшивка крепче, чем броня у танка. Пластины СПД аж без маркировки. Наука. Вы обслуживали буравов? С первых дней с ними вместе. Мы тут почти все предприятие возвели. Когда-то тут ни моря искусственного не было, ни полей, ни лесов. Эх, что уж там про фуникулерную сеть говорить. Одни горы были кругом. Сейчас не каждый вспомнит, как тут раньше было. А все они, буравы, горы свернули. Целую структуру отстроили. А теперь они же все и рушат, что создали. Не ведают, что творят. Машина же, что ребенок. Без любви и присмотра в электронном разуме лишь суматоха. So even machines need tender loving care.
Oh, that's encouraging. Сука, как же я люблю полазить по всяким долбанным закоулкам. Охренеть, блядь. На фуникулёре прокатиться. В нормальной обстановке сеть фуникулеров связывает между собой все подземные объекты предприятия 3826. В следующий раз... Спасибо, я как-нибудь пешком, по поверхности. О, моя остановка. Комфортная была поездочка. Thanks for the shotgun shells. Sweet handle. Ooh, okay, good. We got another blueprint. Сохранение данных. No upgrade station. No Nora. Oh, good. I don't get to get sexually harassed. Лазерная стена. Это сложное охранное устройство. Просто так ее тут никто ставить не будет. Значит, за ней расположено что-то важное. Совершенно верно, товарищ майор. За ней распределительный центр, который нам нужен. Через лазерную стену я живым не пройду. Впереди есть ремшкаф. Попробуйте установить на свое снаряжение модернизацию, уменьшающую урон от лазера. Ох, опять эта свихнувшаяся похотливая железка. Okay then. There's so much happening. Hey Josh, how you doing? Welcome to the stream. Oh, there's Miss Molesty. Милый, ты вернулся. Почему так долго? Мне было так одиноко без тебя. Ага, давно не видел. Мне нужно пройти через лазерную стену. Желательно живым. Какая дурацкая идея, милый. Это так рискованно. Останься лучше со мной. Я сделаю тебе все, что захочешь. Просто дай мне защиту от лазера. Ах, какой брутал. Я вся дрожу. Помести в меня свой полимер. Не позволяйте ей своевольничать. У нас Shoot мало my времени. polymer inside you. Не Okay. слушай его, милый. Okay. Он хочет разлучить Whoever нас. wrote this Сними script, эту дурацкую man. перчатку, I'm и looking мы this сможем up всегда after быть we're вместе. done. Так, тебе вдарить, что ли? Или на куски разобрать? Милый, ты Really убьешь kill me over меня stupid из-за glove какой-то sugar? дурацкой перчатки? Как же ты будешь жить без меня в этом мире, полном жестокости? Ладно, я понял. Будет тебе полимер с компонентами. Главное, установи защиту от лазера. Как пожелаешь, милый. Приступай к This is stud. модернизации. Расслабься и получай удовольствие. Только обещай, что отругаешь меня еще и еще. Я тебе точно скоро вточу. Хватит! Да, да, накажи меня, о мой повелитель. Обожаю доминантных самцов. Дичь какая-то. I need to, like, I have a hard time believing that the English, Защита установлена. Попробуйте unless they hired Bordeaux Black, and if those who don't know who I'm talking about, you're very innocent. Unless they hired her to do the American lines, I'm sorry, but I have no fucking clue who they got to. They had to, like, I have a hard time believing the English voice actress
for this same role said all these same things. It's just, especially in the West, people are so much more like sensitive about like the sex talk and stuff. I mean, don't get me wrong, like as much as I am like, it's flabbergasting. It's cool in a way. Anyway, and this is not me like being like, like I kind of like how unique Nora is as like a character, so to speak, in this setting. And yeah, her whole function is like she's an upgrade station, and it's cool that they gave her like a personality. And this is a pretty unique personality. So it's an interesting character. It's just so over the top, man. Like, oh my god. Like, I mean, come on. Like, did they? Don't get me wrong. It's a rated M game. They should be allowed to go this far. Hell, they should be allowed to say even like more overt shit if they wanted to. Well, holy crap, man! Really? They like pulled no punches with Nora's lines with the whole like fucking horniness. Like, shoot your polymer inside me? Okay. Wow. Like, I'm if nothing else, I am impressed. And it's unique. It's a unique character. I'm not gonna lie. Once I finish this game, guess what? I'm definitely walking away thinking, I'm gonna remember Nora. I'm gonna remember Nora a whole set. Oh, absolutely. This game has instantly made a memorable character, but not like for the normal reasons. Holy shit. Я после такой жести готов пройти с разбега через любую. Твою мать, больно. И ни хрена себе защитился. Чуть не убил он нафиг. Чуть не убил, это лучше, чем убил полностью. Согласен. Идем искать предателя. Доберусь до него, оторву, блин. Что-нибудь лишнее. I missed something? Didn't I upgrade? Okay. Oh, what now? Mom, just in a minute. Как ты себя чувствуешь? Тебе удалось все подготовить? Не волнуйся, милая, со мной все в порядке, операция была безболезненной. Хорошо. Тебе надо скорее уходить, в комплексе ходит человек. Он вооружен, экспериментальная полимерная перчатка. Должно быть, это человек Сеченова. Лариса, ты разговаривала с ним? На него обрушился буран. Мы перенесли его в медблок, а потом... Я не знала, я не могла его оставить истекать кровью. А стоило бы! Это избавило бы нас от возможных проблем. Мне страшно, когда ты говоришь такие вещи. Жди меня на выходе. Я скоро буду, милая. Надеюсь, у нас еще есть время. Надежда умирает последней, Петров. Руки за голову. Виктор? Что происходит? У тебя что, со слухом плохо? Я сказал, руки за голову. Виктор! А кто вы такой? Виктор! Офицер по особым поручениям майор Нечаев. Это был последний вопрос, на который я тебе ответил. Тебя вызывают в Челомей. Виктор, спасайся! В Челомей. Конечно, товарищ майор. Нападение. Че? Нападение! А ну стоять! Вызывается характерная...
Ловко он командует роботами. Прям как своими собственными. И двери за собой как-то запер. Предатель Петров унес с собой энергоэлемент свеча, запитывающий систему аварийного открывания дверей. Без свечи дверь не открыть. Он бы еще другую. Не может же быть одна свеча на весь комплекс. Нужно спешить, иначе Петров успеет покинуть этот сектор, и его придется искать заново. Okay, so we met Petrov, at least. And we know the doctor lady's involved with him somehow. Раз. Это что за береза там в здоровенной колбе внизу посреди зала? Это и есть тот самый знаменитый электрогенератор ПК-4? Совершенно верно. Береза ПК-4 — это полимерно-вегетативный генератор энергии. Опытный образец. Первая ласточка программы освоения далеких планет нашей Солнечной системы. Так, мне что, ее всегда в руке держать? Свеча — это сложное нестабильное оборудование. Ее нельзя помещать в рюкзак вместе с другими вещами. Существует высокая вероятность взаимной деструктуризации. Взрыв, что ли? Не обязательно. Но свеча выйдет из строя. Понял. Придется таскать. Свеча достаточно прочна. Вы можете уронить или даже бросить ее специально. С ней ничего не случится. Ясно. New gun. And this is why you loot like a whore. So you find the... And this gun is probably going to be useless. I mean, the shotgun has been very disappointing so far. But we have picked up yet another gun. Погрузчики свихнулись. Тоже Петров постарался. Будьте осторожны. Погрузчик очень прочный робот. Его простым топором не одолеть. Всяких психов хорошо усмиряет электрошок. Хоть живых, хоть металлических. Yes, loot goblins for the win.
Надеюсь, ублюдка не размазала по полу. Петров нужен нам живой. Необходимо поспешить. А я, блин, по-твоему, чем занимаюсь? So Petrov sounds like he got splattered. Talk about Меня часто спрашивают, почему я. Судя по всему, в Альго-цехе случилась разгерметизация производственных емкостей и произошла утечка экспериментального материала. Сейчас это только на пользу. Gameplay looks lackluster. I mean, it feels smooth with the shotgun. Again, I can only speak to shotgun. We haven't unlocked very many guns so far. Yeah, I could say the pistol doesn't feel good to shoot either. То есть вы считаете, что вы умнее, чем ваше руководство? Нет, 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 вы мои слова не искажаете, товарищ психолог. Я не говорю, что я умнее. Но вы сказали... Я сказал, что если бы у меня были те же возможности и ресурсы, что у них, я бы не отставал, и, возможно, мой вклад был бы не меньше. Вы завидуете таким людям, как Сеченов, Лебедев, Филимоненко? Зависть — это неподходящее слово. Зависть — это желание иметь то, что имеет другой. А мне чужого не надо. Я хочу быть вместе с ними, равнозначным, а не так, что у них есть эти их особые полномочия, а я как серая масса. Все, хватит. Мы об этом уже в 100-й раз говорим, а вы мне не верите. Это бесполезная трата времени. Охрана! Мы закончили! Объект Луна представляет собой замок, который откроется, если все гнезда будут содержать колбы с лунным грунтом. Любите же вы замки, так вас расставят. Пойду искать колбу. Странная песня, но у девушки очень приятный голос. Это радио будущего? Именно так. Профессор Лебедев в Академии последствий разработал нелинейный эвристический алгоритм, основанный на принципах квантовой некумулятивной математики. Раз. Да. Это ты с кем сейчас разговаривал? Извините. Объясню проще. В Академии последствий рассчитывают музыкальные радиоволны из будущего. Не прослушивают. Это не машина времени из области фантастики. Это именно строгий математический расчет. Сложнейший алгоритм, основанный на применении нейрополимеров. Круто. Так, что это у нас? Одна есть. Я пошла, времени нет.
We unlocked the blueprint for the electrode. I don't know how. We didn't pick anything up. Опять эта матрешка. Надо обойти. Не торопитесь, товарищ майор. Понимаю, что взаимодействие с ней вам неприятно, но целесообразно выяснить, не появилось ли у нее что-либо полезное. Ладно. Ради хорошего оружия я способен потерпеть. Милый, наконец-то! Я так скучала. Ты уже избавился от этой дурацкой перчатки? И не надейся. Обожаю, когда ты злишься. Да, ругай меня. Я была плохой девочкой и подвешивала, что глупо ходила слизняка. Чего? Ты опять кого-то убила? Вот же тварь. Oh, wait, are we just casually gonna ignore the fact that Nora's killing people randomly, but not us? Скажи, милый, тебе понравилось? The water, we're swimming through like water polymer. I haven't been questioning it, to be honest. Я очень старалась. О, да, это было круто. Ты можешь больше никого не убивать? Это выше моих сил, милый. А ты постарайся, поняла? Yeah, no, I got nothing for that, to be honest. Где же она, блин? Крас! Зачем этому больному психу понадобился ремшкаф? Для чего Петров хотел взять под контроль Элеонору? И зачем ему оружие? За него дерутся роботы. Предатель понимал, что подвергшиеся агрессии роботов сотрудники попытаются защищаться, а солдаты, охраняющие предприятие, предпримут попытку получить более мощное оружие. Видимо, побоялся, что кто-нибудь наткнется на него случайно и пристрелит предателя, как заразный свинь. Очень может быть. Ремшкаф Петров так и заполучил. Но алгоритмы Элеоноры оказались деформированы самым ужасным образом. Сволочь, мать его. Ремшкафу башку снесло напрочь. Она несет жуткий бред. Yeah. Well, at least the characters are addressing it. Doesn't make it all that much better, to be honest. Вторая есть. Готово. Вроде заработал. Заяц волк. О, не маленькое помещение. Visit the Nora repair vendor often and don't forget to learn active skills and upgrade your weapons to complete. Okay. Однако, чувствуется сеченовский размах. Что это за место, Крас? Это архив семенного фонда. Сердце комплекса Вавилов. Здесь хранятся образцы семян различных растений, специально выведенных для засеивания Луны и Марса. Потрясающие результаты уникальных экспериментов рискуют погибнуть. Сохранение данных. Майор, оружие или способности? I need 80 view. I need 80 middle parts. Okay, great. Сохранение данных. I think I'm gonna,
it's getting late for me here, and I think I'm gonna call it there. But before I end the stream, I just want to talk about it for a second here. This game's rough. This game is rough. Now, it's not. The thing is, this game isn't rough like a lot of modern games are, where it's functionally bad. No, so far the game is functionally great. It's well optimized. I haven't had a frame rate drop since while playing. Combat feels smooth. Nothing feels it doesn't feel like the game's buggy or fucked up in regards to the normal issues we have with games nowadays. Honestly, the issues with this game so far have been all in the execution of the game. From the moment the game starts, it just throws you into the world. No preamble, no literally the game just after you hit start game and you select your difficulty, boom, it just drops you right in the middle of a city and a fair. And don't get me wrong, it's not a bad way to introduce the character, and a very BioShock way of doing things. They do it well. I'm not it's just once you introduce character your players into your world like that through a walkthrough of a city and stuff like that, and give them the general vibe of what the world's like, you still got to give them the occasional moment, not necessarily, it doesn't necessarily need to be super slow, but give your players a second to breathe and take it in. Honestly, since we got into that car and went onto the surface and the shit went down, nothing has allowed you to take a break for even half a second. It's everything's moving in snapshots, next thing. Hell, even meeting Nora was rapid and a fucking smack in the face. And it's just been one thing after a fucking another. It's been one thing after another, and it's the game is not holding on ceremony at all, which I'm sure some people will definitely appreciate, absolutely. And I'm happy the game is focusing on keeping you in control and keeping the gameplay flowing. It's not taking much time to do cinematics, with the exception of one we just did. Generally speaking, it's trying to keep you in control as much as possible and keep the narrative flowing that way, which I like. It's just it's just a lot. It's I've been streaming for 2 hours. I feel like I've been streaming for 7. That's the thing. Again, it's not because the game is bad necessarily. It's just going so fast. Everything that we've gone through feels like it should have taken numerous more hours to go through and let things breathe a little bit. Let me take in the world. It just feels like I feel like my leg has been tied behind a horse carriage, and the horse got slapped on the ass, and now I'm being dragged through everything, and I'm not given any moment of reprieve. I don't know if that'll change as the game goes, but as of right now, it's just jarring. It's incredibly jarring. I don't know if I'm gonna end up liking this game. Again, if this ends up being the consistent theme, if you will, with the game going forward, I don't know if I'm gonna be able to keep playing, because to be honest, it's uncomfortably jarring. Yeah, it's a lot at once. So hopefully the game does take a moment to slow down once we get past this initially. Again, I know there's an open world element to this game. We haven't gotten there yet. So far, it feels very much like a linear kind of, well, I say linear to semi-linear experience of maps and missions and very clear cut path to go. I'm hoping by the time the open world part comes, they finally slow the fuck down. I don't know, maybe the developers thought that the attention span of the average gamer was really bad, and I wouldn't even say they're necessarily wrong, but this is just too much. There's such a thing as going too fast, and I think even the average young gamer nowadays is gonna be jarred by this. It's just so much at once. But my negative of the pacing and that stuff aside, generally speaking, like I said, the optimization is solid in this game so far. No frame rate drops. My CPU usage isn't that high. Neither is my GPU usage. Generally speaking, they did their job on the optimization front. Graphics is great. It looks like a very beautiful game. It's got a very, how do I put that? It's got a very unique
aesthetic to it, and I like it. I do. I like the backdrop and the idea, like the alt history idea of like the Soviet Union kind of moving on and Stalin being kind of like gone now and the Soviets became something positive. It's an interesting idea. Is it at all realistic? Fuck no. But we're not here for realism. We're here to play video games. So I'm going to accept like the idea that like it's just another crazy idea. It's like the idea of communism actually doing good. For me, like that's one of the most crazy fantasies I've ever heard, and I'm all for it. I'm all for it for like that fantasy. But it's at the end of the day, it's a fantasy. Was it made in Russia? Actually, that's the thing. I heard about that myself, and I don't think it was made in Russia, if I'm not mistaken. I believe it's an American development team, but they have Russians, or I think like they outsource some things to the Russians. I know at the very least Russians were absolutely, of course. What's the term? Fuck. There's a specific term. It just escaped. Got caught scripted. That's the wrong word. Consulted. Russians were probably consulted in development. But before I put my money too firmly where my mouth is on that one, let me actually look at it. Atomic Heart. Probably safe to say. The thing is, I might be entirely wrong. The dev team might be entirely Russian. But as far as I knew... See, the developers are Mundfish. I don't know them, so I can't say that's something. Hold on, let me look it up. Good old Google. Mundfish. Mundfish Games. Okay. Mundfish Wiki? They're in Cyprus. Is that in Russia? Hold on. So it says that the Mundfish are located in Cyprus. Where's Cyprus? The Middle East. Okay, I was not expecting that. Okay, apparently Mundfish are a Middle Eastern developer. They're headquartered in Cyprus, maybe. Yeah, Cyprus. So no, Russians didn't develop this game. I was not expecting that. Like I thought it was a Western studio that was given a take on Soviet, right? No, it's a Middle Eastern developer doing a Russian a Soviet Union Russian game. And it's primarily being marketed in the West. This is a very weird game of dominoes. Like early in development it was, but it shifted development. Well, how early in development? The thing is, I don't know the full history, like I said. Just according to this, Mundfish, like that's the only developer listed when I looked up Atomic Heart. Like, if I look up Atomic Heart, the only studio or developer listed is Mundfish. Yeah, developer Mundfish. That's it. Designer Artyom Galiv. That's definitely Russian. So... Artyom Galiv. Or Artem. It's not Artyom, it's Artem. But he's located in Moscow, Russia. Okay. So there's definitely Russian involved, but as far as that's just coming up in like my actual search, the publishers are Focus Home Entertainment, which are French, if I'm not mistaken. Yeah, their headquarters in Paris, France. So it's being published by the French.
Mundfish are both developer and producer, and they're located in the Middle East in Cyprus. VK Holding is okay, so VK Holding is Russian, but they're a publisher. They're not one of the developers. They're just an internet company. But okay, so they're a major corporate figure in the Russian-speaking segment of the internet. Okay. So is that For Divinity? That's the only other publisher listed. For Divinity Limited is games publishing subsidiary of Asia. Okay, so this is very interesting. Okay, so this game, Atomic Heart, its primary developer is Mundfish, which are Middle Eastern. They're located in Cyprus, and the game is published by the French. The Mundfish themselves helped publish it, so Middle East. So the French, the Middle Easterns. Did I just say Muslims? Well, they're not all Middle Easterners are Muslim, I suppose. Yeah, well, I'll just say Middle Easterners. So it's published by the French, the Middle Easterners, Russians, and Asians. The reason I say Asians and not like a specific Asian country is because For Divinity just says they're Asian. Or they're located in Asia. So that could be India, that could be Japan, that could be China. I don't know. Has been in development hell for some time, and they had to restructure its studio. I mean, that may be true. Like I said, I'm only saying what's listed here. And it doesn't... the only thing listed for a developer is Mundfish. No other developer is being listed on my search. So if there was a Russian studio working on this game, they didn't even do enough to earn a credit, which either means, I think is, for all I know, if there were Russian devs, they worked on the majority of the game, then for whatever reason, the publishers threw them off and Mundfish took over. And publishers have the power to completely remove a given studio from being ever mentioned in regards to a game's development, but I highly doubt it. Most have enough integrity to at least mention a studio if they're involved. So if there was a Russian developer, all I can say is they're not listed at all. Like, Mundfish is it in terms of development team. So I just don't see where the Russian devs come in. The closest to like Russian involvement is Artyom Galiv was the lead designer on the game, and he's Russian. So we got that for sure. But, and the only other thing is VK Holding, which are like Russian internet services. Like that's all that's listed when I'm like looking. To be fair, I'm not looking super in depth. Like I'm just purely looking at what's actually being advertised as what was behind this game. And that's just Mundfish, which are Middle Eastern. Okay, they were originally Russian before moving Cyprus and became an international dev studio. Okay, is that listed on their wiki? I'm actually kind of curious now. Mundfish wiki. Okay. Mundfish is a company founded in 2017. Oh wow, they're young. 2017? Really? Well, we're in 2023, so no, I think about it. That's actually not super young. That's like over 6 years ago. Oh god, I feel old. Really? 2017 is 6 years ago, man. Fuck me. Okay. Great, now I feel old. Anyway, Mundfish is a company founded in 2017 by a group of enthusiasts interested in creating a game that will be able to compete with other AAA games, Project blah blah. Plus, in the post-apocalypse genre. Okay, the development team consists of Artem Galiv, Robert Bagratuni, Evgeniv Sedov, and Oleg. Okay, those are very Russian names, so at the very least, it sounds very Russian so far. Well, the past few years, the development team has been replaced by many blah blah blah. Developers promised to approve. Okay, great. Can you tell me like nationality, please? At the moment, the team is working on creating a project, the game Atomic Heart, which is scheduled for the second half. Okay. Can you tell me? Okay, location Moscow, Russia. But it says they're currently located in Cyprus, which is in the Middle East. What?
Investors Gaijin Entertainment, Tencent. Oh, that's not good. Okay, so it does look anyway. Going solely based on the names of the people involved in Munfish, yes, they're definitely Russian. But for whatever reason, they moved to Cyprus, which is now their current headquarters. But they used to be in Moscow. I thought the game was confusing. The developers behind the game are just as confusing. Oh, that might be it. It might have moved so they can be separated from it. I don't know how you do that, though, when you end up making the game pretty much Russian-focused. Like Soviet Russian, if anything. If their goal was to distance themselves from that stuff, they kind of failed. Given the fact that their whole game is kind of built around it. Not built around the Ukrainian situation, of course, but built around not exactly the most positive image of Russia, which was its Soviet Union days. I cannot think of a worse image for Russia than its Soviet Union days. But that could, of course, I have the biased perspective. I live in the US. We don't exactly have the highest opinion of communism. Well, unfortunately, more and more of our citizens are totally down for that. But they're idiots. Anyway. So, yeah. Whatever the case, Munfish definitely looked like they were Russian. Well, they're probably still Russian, nationally speaking. Like, I'm sure the devs didn't, like, throw out their passports and give up being Russian citizens. But currently, anyway, their studio is located in Cyprus, which is in the Middle East. Which is a very interesting location to move to. I'm not gonna lie. Super complicated. Yeah, it is. I don't know. I'm not here to unravel the dev's history too much. It's confusing. But point is, kind of circling back from that tangent, the game is functionally awesome. It's well optimized. The gunplay isn't bad. It feels pretty smooth, actually. So does the melee weapon play. My problems with the game are just, right now, mainly pacing. The pacing is just out of whack. Completely out of whack. And so far the Russian voice acting is great. It's very, very good. The dialogue ain't super amazing. I mean, Nora is a highlight of this game so far. Depending on your stance, for all the wrong reasons or all the right reasons, but I digress. The game. I have mixed feelings about the game so far. I'm positive about certain elements. It's just the element that's really important right now, which is narrative and flow with this campaign, it's rough. It's very rough. Hopefully the game not necessarily slows down, but just slow down. Slow down just a little bit as we go. Let the player breathe. Let me take in some of the story. It's just too much is happening all at once. Too much at once. Slow the fuck down. Hopefully the game will do that. At the very least, by the time we hit the open world segment. Maybe it's feeling rushed right now because the game itself is trying to push us to that point. But for right now, it's definitely getting a Rule 34 section. I mean, probably. I mean, the sad thing is, despite how horny she is, she's probably going to get infinitely less Rule 34 of her because she's like a literal vending machine than the so far not very vocally active twin ballerina bots. They're gonna get way more, despite the fact that they really haven't said anything. If you took Nora's personality and her shtick and put them onto both or one of them, then that's it. Rule 34 is done for the next 20 years. Oh god, yeah. Very, very handsy robot. Anyway, that's it for me, guys, for tonight. I'm
I don't know if I'll even stream at all tomorrow. I am having my lovely lady over, and I'm spending time with her tomorrow. So to be honest, I can't promise that I'll stream this or anything else for that matter tomorrow. But if I do, it'll be earlier in the day. It'll be earlier in the day and not in the afternoon. Not for sure, not in the afternoon. And there's a snowstorm coming on Thursday. So, yeah. Alright, have a good night, guys. Nora's gonna haunt my nightmares.